Здравствуйте, кстати, дорогие телезрители. Сегодняшний стрим of old. Вот. Угу. Давайте продолжим. Заходите в Discord, заходите на стрим, заходите везде. На самом деле, в котором мы только начали, а потом я не помню, что произошло. Кажется, кто-то сказал, что он... Так, да. Вот это вот серьезные женщины есть. О, мы поврежденный андроид. Что-то я не помню такого дела. А нет, это наша зушита. Так, тут мы все зачистили. Вот так мы теперь мины зачищаем. Сила исчерпана. Что? Да ёптерный театр. Опять ольт-таб сработал. Так. А, я понял, куда мы двигаемся дальше. I think it's the main ventilation shaft. If so, the central droid controller should be somewhere nearby. Keep an eye out for it. I'm picking up a lot of droids. If you still have a mining energy shield, I'd equip it and switch it on. Охренительный перевод. Если у тебя есть шахтерский щит. Sure. If you have a stealth field generator, it'd make it an easy walk to the central droid controller. Sensor. Watch out. Those little pests will try to repair the mining droids if you don't gun them down first. Still, it's odd they're still active after the explosion. They don't have the same shielding as the mining droids. Be careful of those droids. Будь осторожен. Sure. Так. Давайте... Перейдем в стелс-режим. Как его там включить? А, вот это оно есть. Так. Суперсекретный стелс-режим. Давайте переназначим. Сколько у нас отмычек-то?
Компьютеры, ремонт компьютерной щупы. Так, что такое шахтные протоколы? Компьютер, поднять температуру. Ай, ладно. Спасибо. Так. Выключить ограничивающее поле. Что там дальше делать? Вернуться к основным функциям. Доступ к функциям камеры. Everybody here? What's up, Kurta? We're supposed to be sinking fuel siphons into the 3218 asteroid shelf right now. Forget the siphons. You know that survivor they pulled from the freighter? One of the miners said they served with her on Malachor 5. Malachor 5? So she's one of the survivors. Or worse, a Mandalorian. So what? Not a survivor, idiot. She's one of the Jedi from Malachor 5. If she's one of the Jedi, hell, we can't have her walking around here. She'll... well, I don't know what she'll do. I thought all the Jedi were wiped out in the Civil War, weren't they? Guess they missed one. But it gets better. I did some checking, and that bounty on Nar Shaddaa is still alive. What? You want to sell the Jedi to the exchange? Kurta, have you been chewing spice? Look, you know how big that bounty is? That Jedi's our ticket off this rock. Gorda, there's no way the officers will go for that. They'll lock us up for sure. Then we'll improvise. Будем импровизировать. Так. К топливному хранилищу. Я, честно говоря, не очень понимаю. Так. Вот это вот что такое? Отменить все функции добычи дроидами органики. Угу. А, вот компьютерные щупы, это, оказывается, наши отмычки. Ну ладно. У нас не стало больше отмычек? Нет, не стало. Так, что же будем делать? Хотя, ну-ка. Да, их так можно всех перебить, я смотрю. А вот сколько у нас жизней, кто знает. Светл, тем. Здоров. Где наша здоров? Ляха-муха.
Будем надеяться, что с нашим ДРВ все в порядке. У них типа система наведения отказала, я так понял, да? Еще одна отмычка. Давайте схороним все. Ой, да ладно, я вас и так похерю сам. Да. Мало того, что они нас не могут атаковать, так еще мы их коварно можем насиловать. Ионная граната, господи, что тут только нет. Что-то у меня ощущение, что мы перекачались. Тут даже никого исследовать что-то нельзя. Вам там показывается? У них там своя атмосфера, я смотрю. Да, их даже не обчистить, блин. Что за облом?
Неплохо так. Так, там выход, а там что? Так, мне показалось, этот труп двигался. Да, как детей херачить просто. Бедные дроиды. Yeah, picking up some strange readings. The containment fields in the mining tunnels are shutting down. You need to get out of there before they vent fuel to the surface of the asteroid. I may be able to keep it contained until you get the turbo lift to... I'm locking down the turbo lift to the administration sec. If you've got anything left to do down there, make it quick. Because... Что это, блин, было ща? Сила исчерпана, сказали мне. Поврежденный боевой дроид. А чё, удобно, кстати, да? Таймер, правда, что-то не считается, ну ладно. Так. Что значит взломать звуковым зарядом?
Что ж тут делать-то вообще? Непонятно. Так, ну там вообще делать нифиг, как я понял. Точно, только роботов херачит. По-моему, здесь даже прохода никуда нет, по большому счету. А, да. Ионитовое лезвие, что? В общем, это просто секретка была. Один 10 плюс 2. 2 16. Один 12, 2 16. А, возьмем буровой лазер, хоть выпендриваемся. Пипец. Какой-то миниган-то крутой, а. А вы тут вообще заканчиваетесь или как? Я только сейчас начал подозревать, что их вообще, может быть, здесь даже перебить нельзя никогда. Да пока она на самом деле мало чем отличается, я бы сказал так. Дроид-экскаватор мод. Что-то, по-моему, нашему Димуазель потеряла в точности сильно. Прикол в том, что они от перегрева не могут целиться. Так. По-моему, перегрев влияет не только на роботов, но и на нашего персонажа. Он тоже плохо целится. Это самый наркоманский бой, что я видел.
Богатые были парни, богатые. To see you alive, Master, provided my receptors are not off focus. How may I be of assistance? Hesitant answer. A T3 utility droid would be a common sight in this facility. It is indeed curious that I have not seen many since my arrival. However, I feel I must inform you that, droid prejudice aside, T3, this individualism can become such a nuisance that even a droid such as myself is tempted to reduce them. But enough of my seemingly irrelevant tangent. Where did you... Answer. Then that would explain why such... Of course. Pitying answer. Oh, that is... Answer. Only the Paragus admit... If he hasn't already been murdered in an unfortunate accident, then he is... Apology. Unfortunately, communicate. If that were the case, the severed comm link would have... Theory. You could walk across the surface of the asteroid. Warning. Master, continue to... I encourage you to return to the medical bay and wait for... Weary resignation. Very well, Master. Correction. Oh, Condescending explanation. Master, musing. In the last days of his life. Conjecture. I suspect once he realized something was wrong in the facility. Explanation. Yes, Master. Many console. Condescending explanation. Oh, yes, Master. The code. Answer. Master, you cannot. You... Of course. Answer. That is all that remains of the maintenance officer, Master. At the end, he was quite incoherent from the pain. I heard his dying screams as the droids he tended... Recitation. Oh! 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Oh, my leg! They're burning through my... Addendum. His remaining attempts at communication are variations... Objection. Master, to commit... Proud answer. Master, I believe... A recitation. Maintenance control voice print ID R1B5. There. Alarmed objection. Oh, Master, no. I was merely speaking, sir. Confused query. I am sorry, Master. Of course. Так. Получены очки светлой стороны. Так.
Чё эти ящики не открываются? Так, верстак, контейнер, инфопанель, сенсор звуковых отпечатков. Так. Мы это уже видели. Все. Greeting. It is a pleasure to see. Recitation. 5 droids. Addendum. Recitation. Addendum. Object. Proud answer. Recitator. Confused query. Мы нашего товарища надули. Что? Так, надо сменить оружие и перейти на то, чем мы больше умеем. Так. Ой, давай мы тебя О, уровень не дали. Круто. Отработай, чтобы поднять. Интеллект. Тут ничего не поднимает на самом деле. Ну ладно, раз рекомендует ловкость, выберем ловкость. Навыки. Так. Силы. Вот. А это что такое? Так. Как там команду? Greeting. Answer. I am a survivor of the Harbinger. Answer. The captain of the Harbinger, Master. I was in transit to Telos to... Irritated answer. Oh, Master. Hesitant explanation. That has been the sub... I was crudely interrogated concerning our brief... Speculation.
It is possible you were incapacitated. Clarification. Yes, Master. No doubt the flurry of placation. Merely a turn of phrase, Master. The implication that you're... I meant to communicate only. Clarification. By locked. I'm... Recitation. Following the unusual set of coincidences that led to the... It appeared that this freighter had been attacked. Your cargo compartment was breached, and you were taken on board. I, too, managed to board the freighter before... Evaluation. Master, I do not know. Judging from the damage, it had been a... And when it attempted to escape... Addendum. It does seem odd that such a small vessel has a... Explanation. I'm speculation as to its purpose. Clarification. By bounty, I refer to your... Apology. My memory core cannot provide a clear explanation. Despite my market value map, while an HK protocol droid is a valuable piece of property, painful admission, I must confess to I was forced to remind myself it was not due to a failing. Surprised answer. Why, I told them, Master. I hope all that has happened has not been the result of a miscommunication. Answer. All that has happened has been because they believe you to be a Jedi. One group seemed in 3 standard hours after the division between the miners became apparent. These accidents coincided with the degradation of the mining droid behavioral cores. Crude models are prone to such failure. Many miners began to join you in the medical bay as a cascade of flawless... The explosions herded the miners into emergency sections of the station. You see, the explosions had damaged specific sections. Answer. I do not know, Master. Ironically... Of course. Жуть какая. Ну, у него и рассказы, блин. Я думал, я его взять могу с собой. Ой, да расслабься, мальчик. Да, надо дальше исследовать. Да, какие-то они странные были. Так, давай-ка поменяем оружие. Может, это поможет.
Не помогает. Ой, ёб твою мать, налево, господи. Я опять с этим роботом разговариваю сейчас. Ой, пойду чай налью, короче. It is a pleasure to see you alive, Master. Provided my receptors are not off focus. How may I be of assistance? Answer. I am. Answer. The Что случилось? Answer. Home. Hesitant explanation. That has been the. I was crudely interrogated. Speculation. It. Clarification by locked. Clarification. Yes, Master. No. Placation. Merely a turn of phrase. I meant to. Clarification by locked. Recitation. It appeared your eye. And when it attempted to escape that day. Apology. My memory core cannot provide a clear explanation. Despite my answer. Surprised answer. Answer. All that has happened
has been 3. It's we're musing, conjecture, answer, of course. Так. Greeting. Has it out this? And of course. Of course. And I heard it. Recitation. Aden. Rest. Aden. Object. Proud. Rare. Confused query. Of Мухаха, мы наебали нашего роботика. Можно сохраняться и идти воевать. Но Джим! Тобі пізда, чувак, тікай з городу. Вот так-то. Человекообразные роботы.
Нихуя себе встреча, блин. Вот так-то вам, мазерфакеры. Вас всех нагнули, как не знаю кого. Где-то тут верстак был, я помню. Попробуем им воспользоваться, что ли. А нам нечего, да, добавлять. Так что идем дальше, как ни в чем не бывало. Ну, я так не играю, блядь. Турболифт и дверь. Maintenance control, voice print ID, R1B5. Finished the sonic imprint sensor prototype for the mining droids. Everyone knows they need an upgrade. The sensor should allow me to issue voice commands to them rather than manually adjusting their routine each time the mining's... I've been keeping the sensor in the maintenance workshop for the time being. Finished my examination of the droids from the Ebonhawk freighter. The T3 unit looked like it had... The protocol droid, however, made up for it. It talked my ear off for most of it. Still, it wanted to make itself useful, so I put it to work, and there's been some trouble with some of them. Been speaking to the protocol droid about the Jedi in Medbay. The droid told me that his master's the only Jedi he knows of in all the galaxy. That would have meant that the Jedi served under Revan for a time. Maybe the Jedi knows what happened to Revan after the end of the Jedi Civil War. Been too busy to enter a log for a while. There's been more and more accidents since that Jedi arrived. Corda said the exchange is offering a huge bounty on Jedi. Security shut down that idea pretty quick. I mentioned the trouble to the Jedi's protocol droid, and he seemed concerned about his master's safety. With the protocol droid's help, I made some upgrades to the Sonic. In addition to its ability to store and record voices, it now has the droid's full array of alien language. I tried to make sure the protocol unit got some credit for helping fashion it, but the droid refused. I was thinking of installing the prototype in one of the
When the dock officer reported the droids repairing the Ebonhawk, I installed a voice print ID on the droid console system. If anyone tries that again, they won't be able to do it from this terminal unless I let them. The voice print should... The maintenance check on the droids didn't help. If anything, the accidents have increased. I can't help. I think security's right. Someone's trying to sab... Да, в общем, это все записи оказалось. Так, ого, 850 опыта на пустом месте. Пойдем по поверхности, как настоящие космонавты. Что-то какие-то бегающие космонавты теперь пошли. It's about time. I lost your signal after you left the mine. Except I'm picking you up on the exterior of the facility, on the asteroid's surface. That can't be right. Huh? What? You're crazy, even for a Jedi. Look, you need... What little is left of the facility's venting systems have gone active. They're venting Paraga's fuel deposits into space through the... I can't. I'm locked out of the main systems here. The vents look like they've been purposely rerouted to vent the gases to the... Now what? I don't believe this. There's a ship coming in. I have a bad... Корабль прибывает. Слушайте. Что случилось-то, блин? Ёперный театр. Я надеюсь, ролик не промотается. Прибыл корабль темных джедаев. Темно-джедайский темный корабль.
Какое-то аниме прямо-таки. В общем, все умерли, и остался только этот мужик. Мы тут плюшками балуемся. Да. Да, чтоб тебе пусто было. Ой, сложно, сложно. Рукопашный щит Мандалориан. Да, уже не в безопасности, чувак. Такое люблю, когда много коробочек. Ух ты.
что-то там интересное получили. Так, перчатки. Иммунитет к урону холод, 20 огонь. Берем. Ну все. Трепещите, роботы, мы теперь ничего не боимся. Ой, нет. Так он переливается странно. Не кажется ли этот робот выпендривается, когда ходит? Так.
Так. Да, снайперилла. Да, не совсем снайперила. Пиу! О, наконец-то. Еще и уровень дали. С помощью мины. А где взять мину, не сказано? Будь ты попал. Пожарный, блин, дроид. Нам нужна мина. Где наша мина? Ай-я. Дюрасталь под наслой мод. Чтоб верстак найти, чтобы это все использовать. Ну, где-то он был определенный, но я не помню где. И мин я не видел. Схожу, проверю, может быть, здесь где-то был верстак. Мне привиделось вообще. Привиделось, походу. А, вон же он. Сейчас на одежду шахтера что-нибудь наденем. Улучшили, да. Силы.
Ничего себе, у нее челюсть выпечена, блин. Че, робота в команду-то нельзя, что ли, взять? Вот это вот отлично. Так будет с каждым. Что-то я живых людей ожидал здесь встретить хотя бы. Так где мне взять столько мин-то, блин? Химикаты. Может быть, их можно сделать в этом, на верстаке? Давайте проверим эту теорию. Сейчас. Короткий меч. У нас виброрезчик. 1.10, 1.6. This may be the beginning of a long record. It's about an hour after the facility just finished helping the dock officer set up the transmission relay. The transmission gives the code to open... Sir, couldn't we contact the medbay? Maybe the Jedi's awake. No good. The link to the medical computer was set... Even if the Jedi wakes up, how would we get the dormitory turbolift code to her? We just took an inventory of our supplies. We've got enough emergency rations in the dorm... I wish we could contact the Jedi. Maybe she could... Someone's played us for fools. And since Corder and his crew aren't locked in here with us, it's pretty clear who it was. If I have a... At least the air scrubbers are still working. Hey, what's happening to the ventilation system? It's... Да, жестоко. We managed to get to the dormitories. We should be safe here. We've been trying... Everyone thinks we should try to evacuate on our own as soon as possible. I'm going to keep sending distress calls in the meantime. We've been trying to... The situation's worse than we thought. Even if we get out of here, we can't shut down the fuel depot. If so, the only way off this asteroid is if a ship docks with us. But the only connection to the dock... I only hope someone survived the explosion in the mining tunnels. If not, then we're stranded here. Managed to use the holo transmitter here as a crude relay to beam short burst transmissions out. We've set the emergency transmission on automatic playback. Without those... the messages are short distress calls. After all, who would be scouring frequencies...
The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13. Так, что дальше? Странно, что ни у кого ничего в коробках нет, блин, все в трупах. Ну, пойдем сходим, может, мины нафармим, я не знаю. Типа этого чувака заморозил, что ли? Труп ничего. Звучит пугающе. Нет, мины мы создать не можем. Вот шинжаль. Экскаватор. Уже не боимся таких экскаваторов, чувак. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Так.
Повышенный набор выживания. Ватт. Труп ничего, конечно, это вообще. Химикаты, станки. Броня послушника ЗСНШ. Детали, буровой лазер. Holmes didn't make it out of the dormitory section. Yes, a regrettable miscalculation on my part. I'm contacting you because I'm... No, they must be trying to use the old relay system to send it a... Hey, this turbo lift's locked down. Try the code again, and don't worry about the miners and their transmission. Oh, they won't be leaving the dormitories. The explosion within the... What? That's going to... Not all of them, but I'm sending a number of them. Corda, this turbo lift's locked. Keep trying it! You. It was never about you. The Jedi is all that... But then you had to ruin everything by revealing her identity and then trying to harm her. And that... Statement. You are a risk, Corda. You are impulsive, crude, and soon, deceased. Mocking query. Corta, are you dead yet? Smug statement. I believe I forgot to mention that I reversed the turbolift codes. In case you managed to get this far. Труп ничего. Ничего, такой труп, да. Игра про некрофила. О, мины. Взрывчатка 2. Похоже, мины мне не создать. Так, все ли мы... А, да, вспомнил, что мы забыли. Пойдем в лифт-отсек читать голограмму Курта. То вдруг он сказал, где сокровища лежат. Неужто вы думаете, что нас интересует, что он сказал по поводу сюжета этой игры? Даже не надейтесь, нахрен он сдался этот сюжет. What did you want to talk to me about? I have to suit up and drill the 3219K ass. I heard you had plans for the Jedi. About selling her to... Yeah, but security already said... Are they? I've seen the logs you've been accessing. It doesn't matter what we work out. We wouldn't make one hyper... If you have a way off this station, I can cover our tracks. Well, I may know someone. Works the system on... I've seen the logs. I know you've already asked him and given the detail. Handle the rest? When the time comes, I'll come. Since when did the maintenance officer grow some horns? Да, страшно, страшно. Это что такое?
Типа вещь потерял. Эксплуатационные офицеры. Мы пошли спасать шахтеров, а вместо этого ходим, читаем голозаписи о том, как все было плохо. A disturbance. Our enemy is here. We must leave at once. The one that fired upon the Ebon Hawk as we attempted to rescue you. The story is a long one, and time is short. Come. We need to make our way to the docking area on this level. I fear the airlock has already opened, and if so, we must be on our guard. If we cannot reach the Ebon Hawk, then we must find a way to escape on the ship. Крея присоединилась к нам, вот. Так, что нам делать? Атрибуты. Так. Мудрость. Ну окей. Навыки. Скрытность и внимательность и лечение. Так, это у нас есть. Какая-то херня.
Темная сторона. А ускорение у нее уже есть или ее можно добавить все-таки? Плюс 2 к защите, 7 спас броскам. Это что? Странная она у нас джедай, конечно. I hear you. I hear you. Будешь бабка, дожидай-ка. Сигнальный, блин, флажок. Ну, как-то так. Оу. Стильно, стильно, ничего не скажешь. Первый раз вижу нагрудные пластины, которые выглядят стильно, они так, как будто, блин, не женщина, а порнография у нас под управлением. So, you're in maintenance. Then maybe you can tell me what... Sir, I don't know. It's like their behavior cores are undergoing binary decay. Well, you better... Sir? Are you? So I want you to find out how... In the... Yes, sir. Idiots. I installed an override switch to shut down any droids on this level. Has added it. I did... Whoever... What in space is going on? Who's this? Another Jedi? What, did you guys suddenly start breeding when I wasn't looking?
Alright. I'm guessing that Republic ship... I hope your talent for understatement is offset by your skill with a blaster. If not, then I fear... Yeah, and I'm also good at running and drinking. And even if you two aren't big friends of the Republic, that warship's... Good thing we have a clear run to the ship. Threat. Master, perhaps I did not enunciate clearly the last time we spoke. I suggested that you should shut down, stay put, and wait for rescue. Clarification. Master, your well-being is of the highest importance. Indignant answer. Master, the miners intended to place you in jeopardy. I could not allow that to take... After reprogramming the mining droids to mine any... Then a series of flawlessly timed explosions drove the miners into their dormitories, where I was able to gas them all at once without... I then administered a large dose of sedatives to the remaining... Of course, against my calculations, you awakened from your tank premature... Answer? You misunderstand me, man. As I said, I did not anticipate you awakening. Besides, as you proved, Master, such droids could never pose a threat. Answer. It is beyond the scope of my programming to probe the motivations of my clients, Master. You have been wandering the galaxy since the end of the Mandalorian Wars, leaving little record of your passage. Admission. It was a matter of chance, Master. I happened to be serving as a protocol droid. Irritated statement. However, when the Ebon Hawk appeared and salvaged us from the... Chiding answer. However, I am free to say that my client is... Admission. It was a matter of chance. Answer. No, Master. Killing you was never the intention. Resignation. Very well, Master. If it... Say the word. Да, ну дебилы, бляха-муха. Yes. Ну еще бы он не пал. Так. Интересно, как этого робота найти, который где-то здесь заперт был? Сюда мы приехали.
Пойдем отвоевывать нашего мужика. What in... Yeah, and even... Good thing we have a clear run to the ship. Threat. Master, perhaps I did not enunciate clearly the last time we spoke. I suggested that you should shut down, stay put, and wait for rescue. Correction. I am not here to argue semantics, Master. Indignant answer. After then I of course. And you're rest. I hear you. What is it? Так. I hear you. Yes. Какая-то поддержка джедая, откровенно, блядь, ебану... А, нихуя не сработало, да? Just say the word. Да что? Вы вообще команды понимаете, ебланы, блядь? Понаделали, блядь, интерфейсов. Так, атрибуты рекомендованного КАИ, навыки. Uh-oh. Скрытый удар 3. Это, блин, получше, чем то, что у тебя есть. Так. I hear you. More where that came from. Engaging. Systems failing, Master.
Усовершенствованный буровой лазер, блин. Так. Yes. I hear you. Ой, господи. Emergency lockdown is in effect. Turbolifts have been sealed to contain the explosion. Так. Что, блин, делать-то дальше? Как своего робота спасти, я не знаю. Да, ёб твою мать. Тюрьма, комната безопасности, аварийный люк. Морг. Yes. Что-то непонятно, куда идти даже особо-то. Мне на жилой же уровень, блин. I hear you. Just say the word. Yes. Just say the word. Ну, видимо, да. What is it? Just say the word. Видимо, нам сюда. Something is wrong. I sense no one on board. You sense no one on board? Sense any assassin droids creeping up behind us like last time? Everyone here has been slain, yet there are few signs of battle. No carbon scoring, no blaster fire. This place has been hit by assassins of a different sort.
Then what are we doing on this ship? We were better off in the facility. You two are supposed to be Jedi? You two are the worst Jedi I've ever met. If the assassin machine was correct, then we cannot reach the hangar. Be silent. I need some time to think. Look, I don't mean to cast another shadow on this, but even if you could reach the ship you came in on, it wouldn't matter. You'll need the orbital drift charts to clear the Paragus asteroid field, unless you want to have the shortest flight out of Paragus ever recorded. Well, of course they have the asteroid drift charts in their Navicomputer. They'd have to. Well, we'd have to get to the bridge. I mean, well, that's... That is a sound. Our enemies gather while we wait here. All right, but this won't... Сокровища. Кстати, а чё, даже атома переодеть нельзя? А, здесь везде тупик, да? Давайте уж зайдем на мостик. Passengers to Telos. Sir, we've just received an emergency broadcast. A freighter under attack by Sith forces. Can you get an ID on the ship? Yes, sir. We have its ID signature. It's not in our databanks, but its profile suggests some low-stock freighter. It says it's being hit hard by a Sith warship. Sith warship. Sir? I'll need to confirm with command. We have taken on Yes, sir? Так, это мы видели дальше. The Sith warship is empty, sir. We attached an umbilical and sent 3 strike teams through it, and there's no sign of... There's no one on board? What? They're still in their berths, sir. This place, it's empty. Then who was fired? We don't know, sir. The freighter's empty, too. We did a clean sweep and nothing except a lone T3 unit. Did you still want tractor beams to the Harbinger? Search the freighter and the warship one more time. If they're clean, then we'll tractor the freighter over. Yes, sir. Everyone in the Ebon Hawk was dead, sir. We're starting autopsies within the hour. What about that Sith corpse? We haven't had a chance to fully examine it, sir. He looks human, but he's... Keep me posted. Something's wrong here. We're still experiencing a problem with the communications array, and now Sir, I just picked up... Ah! I have. What the hell was that? Sir, I don't know. Send a security team to Medlab.
Тяжелый бластер части. Пойдем-ка проверим-ка. Ситх-убийца. What is it? Так. Let us end this. Ни хрена себе. We've been diverted from Onderon to the outer rim. There's not enough I'm afraid we're going to lose it all. There's just not enough ships and too much territory to cover. We're still rebuilt. Still, we have our orders, and the Republic's put the As ordered, we've picked up the passengers from the outer. We expect to arrive within 10 standard days, provided there's no mishaps. I have some reservations about turning the Harbinger. Whoever this passenger is, she's got We picked up a distress signal and are sending a message. We have also transmitted the damaged vessel's ID signature to the Republic. There's no match for the vessel in our databanks, but the profile of the... We'll only know for sure when we arrive. We wanted to check with you, sir, before diverting course from Telos. There appears to be some battle. You have permission to divert course, Captain. If there's a Sith presence in the region, the ID signature on the freighter. Did you get confirmation? Yes, sir. There was, Captain. If you find any... Yes, sir. After you've investigated the sector, resume course to Telos. Yes, sir. I'll make sure she... Good hunting, Captain. Sometimes I wonder if the right hand of the... Query. You sent for me, Captain. Yes, I need you to check on the passenger again, see if there's anything she needs. Try not to be too... Statement. I shall use, as always. Похоже, наш киборг отсюда. Так, дверей здесь нема. Здесь только убийцы ситхи. Непонятно нафига они. Так. Стоп, мы же отсюда пришли. Так, пойдем дальше. Шо, блять, опять? I hear you. More where that came from. What is it? Ни хрена себе. What is it? Прям косит их вообще.
У меня вообще такое ощущение, что там ни хрена ничего не было особого. Что вот это вот основной проход по кораблю. Да нет, тут вон тоже проход какой-то. Пойди туда, пойди сюда. Судьбоносец. Прям целый корабль дали исследовать. Че, где-то разбилось. Понятно. О, еще одна дверь. Yes. I say the word. Fallen. What is it? Time to even the odds. Да, видимо, только наступили на этот датчик. Триггер, точнее. Yes. Перчатки проникновения. Прикольно. I hear you. Тут что такого не было? Надули. Are you all right? This was your room? When? We do not have much time. Whatever you intend to do, do it quickly.
Наркомная повязка норм баба. Что-то даже непонятно, где там этот. Let's settle this. I hear you. I Say the word. I hear you. Time to take you down to size. I hear you. Так. Уровень. Компьютеры, скрытность, внимательность, убеждение. Иммунитет к силе оглушения, невооруженный специалист. Чем вот это можно, да, взять? Да. Так. Способность нам нафиг не нужна. Вот что надо брать. Мы должны быть очень убедительны.
Донна Матронна. Блин, я что-то перестал понимать, откуда мы пришли. Так, это наша комната. Отсюда мы пришли, идем сюда. Something's wrong. Ever since we picked up that Sith firefight in the region, crewmen haven't been reporting for their shifts. The strange thing is, I keep feeling like someone's watching us here in the ship. Checking the survivor from the Sith vessel. I'm not sure whether he's alive or dead, or what's even keeping him together. His flesh is cracked and scarred, and I'm registering several thousand fractures, and judging from the scar tissue, I believe these wounds took place before his death. This is the medical officer. The soldiers sent to the medical bay have just died. I don't know where the subject went. I think he's gone with him or Sith. They just appeared right up. I think they were always on board. When we stopped, I have no idea how many are on the ship. There could be only a few, or I think that thing in the tank was a Sith Lord. Alive the whole... А, это тот самый Ситх-лорд. Так. Кредиты. Ну ладно. И то хлеб, как говорится. Where that came from? Так.
Yes. О, и наши бабки прокачались. Я даже не знаю, что и скачать. Компьютер нафиг не нужны. Да, оставим как есть, что поделать. Плюс 2 к атаке, плюс 2 к защите. Силы. Понятно. А, еще одну силу взять. Круто. Бидо. Сокровища. Что-то какие-то не очень они у вас тут сокровища, честно говоря. Вот это уже получше. Нормально добра набрали. Так, это турболит. Че? Простите, был напуган. I hear you. What is it? Where that came from? Time to even the odds. What is it? Let's settle this. Just say the word.
Этот протокольный дроид был преднамеренно выведен из строя. У меня такая команда, что она сама кого угодно выведет из строя, блин. Туда мы пришли. Сейчас по кругу все проверим. Или не проверим. Жалко, робота с собой взять нельзя. Было бы прикольно его везде таскать. Yes. Бук-бук-бук-бук-бук-бук. Тоже ударная дверь, да? Нет, безударная. Вот и ударная. Так. Старушка, блядь. С тебя поддержка джедая, как из меня, блин, балерина. I hear you. Поддержка джедая, блин, ёшкин кот. Это бабуля только на вид такая добренькая вся из себя. На самом деле, блин, наркоманка, убийца и вообще. Палец в рот не клади такой. Ну-ка, робот, почини-ка меня. Что-то как-то он очень странно всех лечит, я должен сказать. Проклятые роботы ни хрена не могут сделать нормально. What is it? Just say the word. Так, нам надо вот сюда. Подходим вот сюда. Делаем сохраниться. И продолжим завтра. Ну, что сказать по поводу игры? Оп. Блять! Мы, походу, не то нажали. Ну-ка.
А где мы нажимали F5 хотя бы? Я надеюсь, там же. Да, ну ладно. Я выбрал вроде сохранить игру, нихуя не сохранилось. Ладно, сохраним, что есть. 4, 5. Я успешен, ребята. Просто ставьте лайки, подписывайтесь на мой успешный канал. Мы будем заново проходить завтра эту палубу. Ебанень какая. Ибо сегодня я обосрался с сохранением. Это достойно вашего лайка 100 пудов. Как там? Вот так вот. Ладно, давайте до завтра. Может, завтра продолжим в который или в Saints Row, я не знаю. Можно даже в саботер поиграть. А на сегодня все, пора отдыхать. Давайте до завтра.